Yes, so ihe mere m jiri upload this voice message wụ iji kọwaa one particular point. So ọ dịkwana mma mmanụ na-ekwu okwu a na-ege ya ntị ga-eruokwa n'ala and try to understand the context in what the person is trying to say. Ịbịa nọrọ n'okpuru carpet na-ekwu okwu the main thing. It is much better to come out open, come out in the public. You have numerous witnesses to whatever comment and whatever you have to say. So in this voice message, I am trying to express myself. So only certain things mere these our sisters. Umuonye, I am very happy for how he is trying to sustain our relatives. Mandekeshi Umuonye, Mandekeshi Umaga, Mandekeshi. By the grace of God, since I'm now struggle for myself, Umuonye Gishi na ya dependere n'aka Chukwudi. Na ewetu embrace isendere yego adi family yage. No, I'm not responsible for anybody. God is the one that is taking care of us all. But yadi ebe aka nwere ike irum ni meme to people around me. Ebe aka ma aga hụga n'iru ni aga mi yetimaka there. So I am not in any way in a position that people depend on me. Grace my relatives somehow. Party my relative somehow. Ndalitishia my relative somehow. None of them depends on me. So make the kwanam chineke otochi jina sustaining her. When she have a liability onto anybody. Have volunteer to mediate, to come inside, to be able to check gaga on with inside my own family, or just a matter of interest. It's not their sole responsibility. So mkpọ ha shi na ha ga-abịa is all good and well. Ha bịa hegwano is one of those things. So ihe mere njiri wefutama ya ijiji idea ya to some things I want to speak about. It's not obligatory that they should be able to mediate na hebasara whatever that is happening na Umuselin. Because like as I'm trying to say in one of the videos or the past video, my mama didn't want how my mother was never their relative. They don't have any blood connection with Celine. So half that she na actually interested in trying to mediate in anything that is happening. We are lucky. So we are not going to have any grudge against them. But in this situation now, according na umagangunu in that I don't I have mokano ote mishimano no Mike Shamagano. Mike is pursuing me, trying to find a way to kick me out of Umagangunu. So I remember the year Mloro, I think it was 2014. Either 2013 or 2014 Mlodro. Meet Daletishia. Makole Ayashi instead the Mike gave me Mnyo Hefe. Keke Benjije. Ejemebe ebeke ne my father. Ejemomunam. Nobody knows my mother there. Ejemomoye. With the kind of attitude Njumoye Ojinga. Even though Agami Jefumoye Jeje Shimonye Malanga Jano Ngeje Urejo Jistat Law Ebe Makanguracho Home there. For no reason. Ebe my progress for me to stay. Let me go to Moye.
let me go to Munam. I don't have a place for my mom. Onwe ebe mma na agashi lekwa ebe anọrọ mụọ mama m. Lekwa anybody that is living or their life gashi, yes, I am na onye selling ebe onye onwe ya mbata. I mean to come and take refuge. Ebere ka ha mere na anyị during the war. And that Letitia na family ya na di ya anabata our mom anyị gbara ọsọ ọgụ. That may be the only thing, that may be the last favor that will be done unto my family. I mean, unto my mother from the Miriam. About I can also go ahead. I can not touch it, no day. My ishi in Oko till today. Anybody look na my mother's children and my mother's home, we see that there is no progress, there is no going front. Progress in Kugoku or above Canada became that do. No. Progress wo onye abili yanya one year. Abaya Lami came. Now this channel, Agamano here, one by one, I'm not going to leave anything out. I will list out everything that happened. I call them connection na ni Umuonye Letitia. Otu treatment ha jiri nye m na mkpọ nwatakịrị wede a child under 1 year. Emega travel aloga from Finland. Upon a little girl, my daughter. But a woman, Nigerian's airport when they came finish late. Ogodi na mji ego, ogodi na no matter who I am, nde kamaka, nde GD more influential than me, than myself. When they just at the airport or Hajiana airport, I have seen a lot of people sleep over at the airport. Chibo has signed here, them because they are their journey. Murutala Mohammed Airport is not a place Manuga lover at 11 o'clock. Then you begin to go into town. Onyamulike no longer gajia full. So Wanda Letitia, age of time, ready him. I have listed out, I have been able to mention it. So Grace Kuroku, or she ayama hen that he had daughter gaga on na family my mother. That is true. Again, I have not always been in the practice of nagging, talking here and there. This in Agamana on for more than 40 years. More than 40 years, my case of Pamana Mokunishi. 180. Where I think it Napana Balo. But in Gauna Ruru, na this stage, that na ndi boshi, ekwemanaka, yange naka, jemna ebe shintulaka on a wago. So the hatred, Abayaru, to threat to my life, to the extent of more eerie poison, na ulomike. Then to the extent of begin to target my daughter. Hanaronga egwa hoku jo egwe jo emehi ji ajiji who my daughter ya ogini achoka he way to be able to find a means to connect my daughter by telephone. Hapoya with that telephone to finish her life. Telephone na hado jalami aga mi kukwano ko do anybody anya otuma ike eji telephone ebu ndi mmadu. Yes. Ado jalam telephone na apola hadike mpigiri. So owo na memehi intervene boko na owo na mu na my daughter anohi in good time. Only care by now to make him mind that I know need woku jo my daughter won. So here woku agaba no na I mean okwage ko anyhow. Muna Grace and you made agreement on that phone. I just make agreement on te. How can I hit it today? I listen a lot. Papa ma polam chukodi. Kamuna might I make peace. I did case in Pajela Papam.
n'iru Chukwu na mmadụ ọ nwe m jeje gwa papa m chia mụ na Mike Ezeoga ọ ka Mike je kpesara my dad akpọma m kpọ Mike shi oge ọnwụ ya eruwe na anyị chọrọ ka ụmụ ya mee ka peace. Adị shocked. Okay papa, no problem. Mụ na Mike egwe aka ha ọgụ mechie na 2018 agwụla. Ọkwa alọbedịla m Nigeria, anọghị m Nigeria papa anyị anwụọ. Ha kpọrọ plastik efere ejeje eye japụ efere ejeje gari all those things that belong to my dad. My papa mpela m shi mgbere ndote ya n'ebe storm ebe meji agbashi ya agbashi. So Mike anara the girl m lụga ndile shi ya bịa nọgide bịa hụrụ m at least bịa represent m na the funeral my father. The girl bịa onye bịa gbama m dị ma senior brother bịa nara key chigbatuo my store. Lee ha kpọrọ ihe ndị ahụ kpọfacha anwụ kpamkpam. A patụrụ ihe ndị ahụ in my absence. Yes, nọ nga patụghị ya. Some of the cartons ndị nke ndị mara ọbụnye container glass ihe ndị m ji echala bekee akpata m chọrọ iji were n'ụlọ m ha zọwacha ya machia onye ka m kperela. So Grace na her own family may not know what was going on in my father's house. Came 40 years ndị mara. Upon my age onye mega oppress meduo ya for 40 years. How much is remaining for the person in the person's life? Now ha katagatiga now my daughter. Plus as I'm talking now being do here now anobem treatment maka poison mriri n'ụlọ Mike. Na m wefara obi m baje n'ụlọ somebody mụ na aṅụrụta na Mike nwe ike were the poison tila m merie ikedi nga mụ na ka nọrọ jitu ya kpekpeme ya. What else is supposed to be spoken about? Onye papa m shi ka mụ na ya team up. Anyị chọrọ ka ụmụ ya nọrọ in peace before ya nwụọ. Since papa anyị chiri nwụọ mụ na Mike eguzola Mike nwụọ ya fọ ka ihe ọ gashi mụ na ya zọga alọhụla mbebe jụọ ya shi ala papa anyị iri ego ole because God has provided for me. Aga m ekwu okwu different kind of spiritual attacks which I have dodged, and one of them yichara ihe ajọ omere. I mean, one of them is reminiscent to what has happened to Joe, but Chineke mlemebiri ahụ m Chukwudi. Ha kpọọ onye ya chọrọ ime ihe ọwụwa ahụ ya ogene isi ahụ ya Chukwudi. God will just register his presence. Probably that is why I'm still alive. I thank God for that name. So ihe ekwe shi ajọ ọhụ committed suicide. Manachi. Ama ahụ onye Mike o. They don't know Mike. But anybody dodgy bullet Mike will be able to tell when another person has fallen. So ekelere m Chineke for this opportunity. Agaghị na-achụ m. But as far as my own life is concerned and that of my daughter, whatever it will take to defend my daughter, ọbụla ihe from now anakwana ha struggle la agwụla m Franka before you get my daughter, before Frank enyere Mike aka to be able to pin my daughter down through telephone, they have to go through me. Thank you for listening.